Hola a todos, aquí Tori22380, continuamos con Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Y en el capítulo anterior empezamos un caso nuevo, el caso de Kew Garden, y descubrimos que fuimos para un tema de unas plantas desaparecidas y descubrimos que hubo un asesinato hace 2 días atrás. Estoy aquí en la casa porque quiero mirar un archivo. Pásame un momento. Mira esto de aquí. Lista de plantas robadas. Para eso me voy por aquí. Quiero mirar también las cartas. Vamos a mirar las cartas. Es el caso de Levi Brackensburg. Quiero, señor Holmes, en fin he hallado el valor para escribirle una carta. Casi no tengo palabras para expresarle mi gratitud por su amabilidad. En aquel aciago día pensé que mi vida estaba arruinada y al mismo tiempo supe que había una persona en el mundo que me amaba de verdad y a la que yo correspondía. Ambos sabemos cuál es su nombre, es el capitán Jack Roper. Su amor me ha dado verdaderos motivos para vivir, aunque no podamos estar juntos. Nada de esto podría haberse pedido sin su intervención, señor Holmes. Atentamente, Mary Brackensburg. This is where I keep my post. Vale. Esto. Química, ¿no? No. Vamos a ver esto. Vale, estas plantas tienen una toxicidad similar más o menos o variable. Dionea carnivorus, carnina inebreare, florem diabolica, prunus serotina, cromolaena odorota, elian forest tepuis, biblis, Elisea violacea, darringtonia, cracoucas, cephalotus. Solo las 3 primeras son peligrosas para los humanos, en especial la florem diabolica, bajo unas condiciones muy concretas. Cuando está activa su mecanismo de defensa contra lesiones, disemina esporas letales. Here it is. Chungo, Vale. Plantas letales robadas sin envenenamiento. Robo asesinato. Los asesinatos deben de ser los que robaron las plantas exóticas. Lo mataron con las plantas robadas. Vale. Vamos a inspeccionar los edificios, ¿de acuerdo? Vámonos a los... Vámonos aquí, a los Kew Garden. Perdonadme si hablo un poco flojo porque es fin de tarde y tengo aquí a la gente durmiendo. Vamos a investigar los alrededores de la zona de los Kew Garden.
vamos a investigar la zona. Director's office, cloakroom, and laboratory. Nursery. Seed house. Ventilation system. Eso sería bueno investigar. Dry tropics. Water lily greenhouse. Colonial collection. Palm house. A map of Kew Gardens. No, no me dejo nada. Me dejo algo. Reserve. Ya está. Vamos a verle. Mejor para miopía barata. Cuello sucio. Es un trabajador. Soltero. Manos de jardinero. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Vale. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Ataque al corazón. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Le importa tres pepinos. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Vale, vamos a mirar esto de aquí. Locked. Locked. Vamos a preguntarle si se puede entrar aquí a Watson.
Entra en todos sitios. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Vale, Thank you, Mr. Hamish. vale, We shall jefe. continue our investigation. Vale, jefe, ¿sabes? Nursery. Locked. Vamos a ver este lado. Ahí es donde murió otro. Y aquí son las ventanas que estaban limpias. Nursery. Locked. Seed house. Locked. Está todo cerrado, joder. There is a smell of burning. Vamos. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Se parece el pomo de la puerta rota, ¿sabes? The remains of a picture frame. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. A broom handle was half burned. Vamos a ver. The symbol is not from Kew Gardens. Vale, aquí está dominado. Vamos por donde estamos. Seed house. Locked. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation... Falta algo.
a water tank. Falta algo aquí. Algo me falta ahí, algo. Algo me falta donde aparato ese. Dry tropics. Es como un desierto, ¿sabes? These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Dry tropics. Water lily greenhouse. ¿Y no hay nada? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Vale, aquí está el otro. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Estamos investigando porque hemos hecho zona para mirar. Entonces, pues... Está guapo, ¿eh? Can I help you, gentlemen? Vale, vamos allá. Yo lo hace poco. Vamos a ver lo que nos dice. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Sí, pero otro no deja. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms.
I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone, dismissively, with indifference. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them, but I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Vale. Thank you, young man. We shall see you again soon. Plantas letreras robadas sin miramiento. No. A ver. No. Pues no, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No sé si aquí hay algo. No. Vámonos. El despacho. A ver, ¿qué en el despacho? Está guapo, ¿eh? Está muy guapo el despacho. French wine, a remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste. Newspapers discussing Kew Gardens. Nuevas especies de planta. El personal de los Kew Garden se complace en anunciar una nueva variedad de cebada que resiste por completamente frío. Le he dado el nombre de cebada siberiana. El señor Martin Hamish, orgulloso creador de la variedad, dará una conferencia de prensa sobre el tema el próximo martes. Mi queridísima Margaret, teniendo en cuenta nuestra última conversación, creo que sería mejor que dejaras tu puesto en los Kew Garden. Como firmaste de modo tan brusco, ya no necesitas mi apoyo. Parafraseándote, eres más capaz de moverte sola por este mundo. Te devuelvo, en fin, tu libertad y no te deseo más que la mejor de las suertes. Montague Dunn. La chava.
a photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. What should we do next, Holmes? A ver. Vale, ya está, ya está. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uno, dos, tres, 4. Uno, dos, tres, 2, 3. A tope de power. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ya está. Mi estimado amigo, por favor, permítame expresar mi decepción tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. Los Kew Garden son una institución real. Se nos ha concedido la gran oportunidad de viajar por el mundo y salvar las especies vegetales más extraordinarias y valiosas. Raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que quieran emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio del que me habla no tiene ningún derecho de retener tan preciadas plantas. Recuerdo el caso del 14 de junio de 1889. Debo pues solicitarle de nuevo de que certifique los permisos de favor de los Kew Garden. Los documentos se enviaron el lunes. Le veo en Burles el martes como siempre. Montague. Ojo. Señor Young, le solicitamos por última vez que libere a nuestras hermanas. No tiene ningún derecho a mantenerlas prisioneras. No le pertenecen. Lo que usted llama permisos son del todo falsos. Se escuda usted de mentiras como la que fue publicada en prensa comunicada el 14 de junio del 89. Huelga a mencionarla. Lo que ha hecho es abominable. Tenga por seguro de que no abandonaremos nunca a ningún miembro de alguna de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de lo hecho. Reino de mío, este es el mismo escudo que había en la maceta que se estaba quemando. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Montague. Arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street, beca para la Universidad de Londres, líneas de crédito abiertas en Hamilton, así. Cabrón el tío.
Vamos a dejar el capítulo aquí. Y para el siguiente vamos a hablar con la chica, ¿de acuerdo? Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Estamos investigando bastantes cosas. Y de momento hemos dado una vuelta por la zona, hemos hablado con el hijo, hemos hablado con el director que está en la cara, nos ha faltado con la chica. Un placer estar con todos vosotros aquí, 22 de los 80. Nos veremos muy pronto.